Bismillahirrahmanirrahim. So today, inshallah, we are going to discuss about the construction of electroscope first. Then we will try to know what are the uses of electroscope. Okay, for what work or what purpose does the electroscope serve? So I have already sent you the picture. From there, you can see the articles that I'm about to read and explain now. Okay. The instrument which detects the presence and nature of charge in anybody is called electroscope. So at first in the definition itself, they have mentioned the use of electroscope. Two uses are there. Number one, we have a body. We want to know whether it is charged or neutral. Okay. We want to know if there is any presence of charge. Okay. So number one work is, or the purpose that it serves is, it will tell us whether this body is neutral or a charged one. Okay. Then if it is charged, what type of charge is there? Is it positively charged or negatively charged? Nature of charge, it will tell us. So these are the two purposes. Okay. So the instrument with which we can do these two things is called electroscope. Now, let us talk about the construction. This is how it looks like, but let us see how the construction is actually. A metallic circular disc is fixed on the top of the brass or any metallic rod R. Now, can you see any circular disc here? Here, circular disc. Even though this does not look like circle, let us just, okay, consider or agree that this is a circular disc, okay? Okay, it is fixed at the top of a brass or any metallic rod. You can see that there is a metallic rod coming down from under the circular disc, right? So on the top of this rod, this circular disc is fixed. Okay. Then, and at the lower end, at the lower end of the rod, two light leaves of gold leaf. Basically, what we are studying is gold leaf electroscope. গোল্ড লিফ ইলেকট্রোস্কোপ। তো বিষয়টা যেভাবে থাকবে কি জানো, এই যে মনে করো রডটা, ঠিক আছে, রডের এই যে লাস্ট এন্ডে এটা মানে জাস্ট ইমাজিন এভাবে করে থাকবে। ওকে, রডটা এভাবে আসবে এবং রডের লোয়ার এন্ডে এরকম ভাবে ভি শেপে এরকম দুইটা গোল্ড লিফ এখানে ঝুলানো থাকবে। জিনিসটা কি তোমরা এখন বুঝতে পারো? যদিও আমার পিকচার থেকে কতটুকু ক্লিয়ার হচ্ছে আমি বুঝতে পারতেছি না আসলে। Okay, can you understand? It will be in স্যার এই ফিগারটা কি ইলেকট্রোস্কোপ? হ্যাঁ, ইলেকট্রোস্কোপের। অনেকে জয়েন করতেছে, ওদেরকে একটু অ্যাডমিট করি। সঞ্জিতা জয়েন করতেছে। ওকে, সো দুইটা গোল্ড লিফ এখানে এভাবে ভি শেপে আমরা রাখবো। ওকে, then instead of gold, aluminum or any other light metal can also be used. ঠিক আছে, গোল্ডের বদলে অনেক সময় অ্যালুমিনিয়াম ইউজ করা হয়, because you know that gold is very cheap. গোল্ড চিপ না, নাকি এক্সপেন্সিভ? Gold is expensive. That is why other than gold, if you want to make it at home, then you can use aluminum. Okay, aluminum is also very light. Okay, the lower end of the rod with the leaf is placed in a glass jar passing through a cork of non-conducting matter C. That means the lower end of the rod is placed inside a glass jar. You can see that this is a glass jar and the rod passes through the cork. This cork is non-conducting cork. That means if any charge is flowing through this, okay, the cork will not take out any of the charges. It is non-conducting. It will not carry any kind of charge. Okay, it will not let any charge to go out or come in. Okay, that is the purpose of saying non-conducting cork. Okay, this is the cork. বোতলের মুখে cork থাকে না, তো এই কর্কের মধ্য দিয়ে আমরা এটাকে পাস করে এটাকে একটা গ্লাস জারের ভিতরে রাখছি। ওকে, then as the apparatus is kept inside a glass jar, the humidity and the wind cannot damage the instrument. Okay, the purpose of keeping it inside a glass jar, if there is wind flow, it cannot affect it, or the humidity suddenly increases due to rain or some other natural cause, it cannot affect the instrument. Okay, so that is why we have kept it inside a glass jar. So this is the construction or the structure of the gold leaf electroscope. Do you have any doubt in the construction? No. Okay, now let us go through
in order we know that we can find out whether a body is charged or not, right? So in order to find that, we have to first charge the electroscope, and initially the electroscope is neutral. Okay, initially it is neutral. Now we will try to know how to make it charged. নিউট্রাল থেকে কিভাবে এটাকে আমরা চার্জড করব, সেই প্রসেসটা আমরা এখন শিখব। ওকে, চার্জিং দ্য ইলেকট্রোস্কোপ। ইফ আ গ্লাস রড ইজ রাবড উইথ সিল্ক, এটা আমরা গতদিন পড়ছিলাম, দুইটা এক্সাম্পল আমি তোমাদেরকে দিছিলাম। নাম্বার 1, গ্লাস রড এন্ড সিল্ক, ইফ ইউ রাব ইট দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন, and if you have a ebonite and you rub it with a flannel, then what will happen? Okay, in case of glass rod and silk, what is the case? Silk has higher electron affinity, so that is why when you rub them against each other, what will happen? The glass rod will give electron to the silk, or we can say that the silk will take some electron from the glass rod, because silk has higher electron affinity. So silk will become negatively charged and the glass will become positively charged. Okay, so we have this. We will now work with the glass rod, which is positively charged, remember. Okay, so if a glass rod is rubbed with silk, it becomes positively charged. Yes, if that charged rod is attached to the disc or the sphere of the electroscope, some of the charge is transferred from the rod to the disc. Yes, let us say this is the glass rod which is positively charged. Now if I bring it closer and touch the circular disc, I touched it. Okay, remember, not only I brought it closer, I touched it. Now what will happen? As I have a lack of electron, what I will do, I will take some electron from here. See, I will take, this is neutral, equal number of electron, equal number of proton. But as this glass rod has touched it, what will happen? This glass rod now will take some electron from it. So as a result, what will happen? This glass rod will become neutral now. This is of no use anymore. I will keep it. But what about the electroscope? It has lost some electron. So as a result, this electroscope will become positively charged. So I have positively charged the neutral electroscope, previously neutral electroscope. So what does that tell us? If I want an electroscope to get positively charged, I have to make it come into contact with a positively charged body. See, the glass rod, it was positively charged, and when I made it come into contact with the electroscope, what happened? It lost some electron and it became positively charged now. So that is why whenever you want to make the electroscope positively charged, you have to make it come into contact with a positively charged body. Okay, now what will happen if you want to make it negatively charged? You have to bring a negatively charged body, like ebonite and flannel. When ebonite and flannel, they are rubbed against each other, what happens? The ebonite has higher electron affinity, so it will take some electron from the flannel. So as a result, ebonite has become negatively charged. So if you bring this one closer to the electroscope and make it touch the circular disc, what will happen? This is negatively charged. What does that mean? It has some extra electron. So when you touch it here, what will happen? The extra electron will go to that circular disc now, making this ebonite neutral again. This one has extra electron which it is willing to give someone. It wants to become neutral. So when it will touch the circular disc, those extra electron will be transferred to the electroscope. As a result, it will become neutral. But this previously neutral electroscope has gained some extra electron now, which will make it negatively charged. Clear? So negatively charged একটা body দিয়ে we can make it negatively charged, positively charged একটা body দিয়ে we can make it positively charged. ওকে, সো এখন তোমাদের কোশ্চেন হতে পারে, স্যার কেন আমরা একটা ইলেকট্রোস্কোপকে শুধু শুধু চার্জ করব? এটা নিউট্রাল ছিল, শান্তিতে ছিল, কেন শুধু শুধু এটাকে আমরা ডিস্টার্ব করব? বিকজ এটা চার্জড না থাকলে তুমি ওই যে কাজগুলো এটা করার কথা, যে তোমাকে বলবে যে এখানে চার্জ আছে কি নাই, একটা বডিতে চার্জ আছে কি নাই, সেটা তুমি বুঝতে পারবে না। ওকে, চার্জ ইলেকট্রোস্কোপ তোমাকে ক্লিয়ারলি বলে দিবে যে কি ঘটতেছে এখানে, তোমার কাছে যে বডিটা আছে এটাতে চার্জ আছে কি নাই, এবং চার্জ যদি থাকে কোন টাইপের চার্জ আছে, এই সবগুলো ইনফরমেশন জানতে হলে তোমাকে আগে ইলেকট্রোস্কোপকে চার্জ করতে হবে। সো প্লিজ এটা বুঝে নাও। ওকে, আমরা যে দুইটা কাজ এর থেকে চাই, সে দুইটা কাজ, যে দুইটা রেজাল্ট ওর থেকে চাই, ওই দুইটা রেজাল্ট পাইতে হলে কি করতে হবে? ওকে আগে চার্জ করতে হবে। ওকে, ফাতেমা আকবর, আজকে তো লেট। Okay, so now
I have already explained you the idea. Now I will go through the article. I will read the line slowly so that you can check whether it is similar to what I explained already. Okay. So see, if a glass rod is rubbed with silk, it becomes positively charged. If that charged rod is attached to the disc or the sphere of the electroscope, some charge is transferred from the rod to the disc. The charge reaches to the gold leaves through the conducting metal. As the gold leaves receive similar charges, they repel each other and move away from each other or explode. Okay. Now, this is an indication. এখানে একটা জিনিস তোমরা তো জিজ্ঞেস করতে পারো, স্যার আমরা কি দেখে বুঝবো যে অ্যাকচুয়ালি এটা চার্জটা ট্রান্সফার হয়েছে কিনা? এই যে গোল্ড লিফ গুলা হচ্ছে এটার প্রমাণ। যখনই দেখবা তুমি একটা নেগেটিভলি চার্জ বডি এটার সাথে টাচ করছো ডিস্কের সাথে, এক্সট্রা ইলেকট্রন গুলো এখানে চলে আসবে না, এটার মধ্য দিয়ে এটা কি হবে গোল্ড লিফ গুলাতে চলে আসবে। এখন গোল্ড লিফ দোনোটা আগে ছিল নিউট্রাল, কিন্তু এখন কিছু নেগেটিভ ইলেকট্রন ওও পাইছে, দোনোজনে নেগেটিভলি চার্জ হয়ে গেছে না। সো দোনোজনে যদি সেম চার্জে চার্জড হয়, whether they will attract each other or repel each other? Repel. Repel each other. Same charge, right? So as a result they will move away from each other. ওরা আগে যে রকমই অবস্থায় থাক না কেন সেখান থেকে আরেকটু দূরে সরে যাবে। So seeing that the gap between them is being increased, you can say that okay, you have successfully charged the body. Clear or not? Yes, sir. Okay, understanding this one is very important. In inshallah next class I will show you an animation. Okay, actually real একটা ভিডিও দেখাবো, রিয়েল একটা ইলেকট্রোস্কোপ, ওইটাকে যখন আমরা চার্জ করি দেখবা ক্লিয়ারলি এই যে গোল্ড লিফ তো থাকবে না, ওই অ্যালুমিনিয়াম লিফ থাকবে, ওগুলো দেখবা ক্লিয়ারলি একটা থেকে আরেকটা দূরে সরে যায়। ভেরি ইন্টারেস্টিং। ওকে, সো জিনিসগুলো আসলে খুবই লজিক্যাল, তুমি খালি বুঝতে হবে যে মানে এখানে একটা জিনিস যদি কেউ জানে তাইলে আসলে সবগুলো এক্সপ্লেনেশন বোঝাটা খুব ইজি। যে জিনিসটা তোমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে কি, পজিটিভ দে রিপেল ইচ আদার, পজিটিভ নেগেটিভ দে অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার, নেগেটিভ দে রিপেল ইচ আদার। এই জিনিসটা যদি কেউ জানে তাইলে এখানে এমন কোনো লাইন নাই যেটা তোমরা বুঝবা না ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, একদম ইজি, জাস্ট বুঝলেই দেখবা, পড়লেই দেখবা যে মানে পজিটিভ কাছাকাছি আনলে নেগেটিভ চার্জ গুলো এখানে জমা হবে আর পজিটিভ গুলো এখানে জমা হবে। তো পজিটিভ গুলো যদি দোনোটা গোল্ড লিফের মধ্যে যায় তাহলে দোনোটা গোল্ড লিফ যেহেতু সেম টাইপের চার্জ পাচ্ছে, they will separate from each other. So everything is very logical. Okay, তারপর as the gold leaves receive similar charges, they repel each other and move away from each other or explode. এরা যদি বেশি পরিমাণ চার্জ দিয়ে ফেলো তাহলে কি হবে, এরা এক্সপ্যান্ড হইতে হইতে একজনের দূরে সরতে হতে আর একজনের সহ্য করতে পারবে না, they will explode. বাট আমরা অতটুকু চার্জ আসলে দেই না, ঠিক আছে, আমরা অল্প পরিমাণ চার্জ দিব। So in this situation, if the glass is removed but the gap between the leaf is not reduced, then it can be decided that the electroscope is charged with positive ion. ঠিক আছে, তুমি গ্লাস রডটা, একটা মজার কথা কি জানো, আমরা সামনে একটা ভিডিওতে দেখবো, মনে রাখো এখন যে কথাটা বলতেছি এটা মনে রাখো, ভিডিওর সময় আমি বলবো যে কালকে এটা বলছিলাম তোমাদেরকে। তো জিনিসটা হচ্ছে কি, যখন তুমি গ্লাস রডটাকে এখানে কাছে আনবা, টাচ করাও নাই এখনো, তখনই দেখবো অলরেডি দে আর স্টার্টিং টু গেট সেপারেট ফ্রম ইচ আদার। কেন তারা, এই যে গ্লাস রড আমি এখনো টাচ করাই নেই, এটা এখনো নিউট্রাল, তারপরেও কেন এরা একজন একজনকে দূরে সরা শুরু করে? বিকজ এনার্জি বেশি। না, এনার্জি বেশি না, এটা জিম করে না, ঠিক আছে। এদের কারণটা হচ্ছে কি, তুমি মনে করো একটা পজিটিভলি, আমি এটা ড্রয়িং করে বুঝাইলে মেবি ইজি হবে। মনে করো একটা পজিটিভলি চার্জ গ্লাস রড আমি এটার কাছে আনলাম, এটার মধ্যে আগে কি ছিল, পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ, নিউট্রাল। এখন পজিটিভ চার্জ গুলো আসার মাত্র এই পজিটিভ চার্জ গুলো কাকে অ্যাট্রাক্ট করবে, পজিটিভ চার্জকে না নেগেটিভ চার্জকে? Negative. Negative. চার্জকে। তাইলে এই নেগেটিভ চার্জ গুলো কি হবে, এদের দ্বারা অ্যাট্রাক্টেড হয়ে একদম মানে এই কর্নারে চলে আসবে, এবং এই পজিটিভ চার্জ গুলো কি করবে, সরাই দিবে। রিপেল রিপেল পারলে এখান থেকে ধাক্কা মেরে বাইর করে অন্য কোথাও পাঠায় দেয়, কিন্তু এখান থেকে যেহেতু বের করতে পারবে না, এগুলা এই কন্ডাক্টিং রড, এই যে পজিটিভ চার্জ গুলো এখান থেকে এই কন্ডাক্টিং রড গুলা দিয়ে কোথায় চলে আসবে, কি বলছে বুঝতে পারছো, এই যে এখানে চলে আসবে পজিটিভ চার্জ গুলা, এখানে পজিটিভ চার্জ গুলাকে রিপেল করে মানে ধাক্কা মেরে এই যে গোল্ড লিফ গুলাতে পাঠিয়ে দিবে। পারলে আরো নিচে জায়গা থাকলে আরো নিচে পাঠিয়ে দিত, কিন্তু এর নিচে তো আর কিছু নাই, এই কারণে এইখানে এসে
পজিটিভ চার্জ গুলো জমা হয়ে থাকবে। এখন দেখো তো গোল্ড লিফ দুটোটা পজিটিভলি চার্জ হয়ে গেছে না, মানে পজিটিভ সেম টাইপের চার্জ পাইছে না। তো অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হবে, ওদের মধ্যে রিপালশন ক্রিয়েট হবে এবং ওরা দূরে সরে যাবে। খেয়াল করো, এখন আমি টাচও করাইনি, ঠিক আছে? এখন যখন আমি টাচ করাবো, না এবার আমি এটাকে টাচ করাই, সো কাছে আনলেই সাথে সাথে দেখবা যে এটা কি দূরে সরে গেছে। আচ্ছা মজার বিষয়, মনে করো আমি কাছে এনে দেখলাম যে এটা দূরে সরছে, দেন আমি আবার এটাকে টাচ না করাই সরাই ফেললাম, তাইলে কি হবে, আবার আবার এই যে পজিটিভ গুলা এখানে চলে আসবে এবং ওই আগের যে নিউট্রাল অবস্থা, এই যে আমি এখন এটাকে এখান থেকে সরাই ফেলছি, তাইলে যেহেতু টাচ করাই নেই কোনো ইলেকট্রনের ট্রান্সফার হবে না এবং আবার আগের অবস্থা চলে আসবে নিউট্রাল অবস্থা, এবং এই দুইটার মধ্যে গ্যাপ আবার কমে যাবে বিকজ এই পজিটিভ চার্জগুলো আবার উপরে চলে গেছে, আবার গ্যাপ কমে যাবে। সো এইটা দেখা যাবে কি, যখন তুমি পজিটিভলি চার্জ রড কাছে নিচ্ছ ওদের মধ্যে ডিসটেন্স বাড়বে, আবার দূরে সরাই ফেলতেছো ওদের মধ্যে ডিসটেন্স কমে যাবে, এই যে গোল্ড লিফের মধ্যে। বাট যদি একবার তুমি টাচ করাই ফেলো তাইলে কি হবে, যখন আমরা টাচ করে ফেলবো, এটা পজিটিভলি চার্জ বডি ছিল না, এই যে এখানে নেগেটিভ ইলেকট্রন জমা হয়েছিল, যখন আমরা কাছে আনছি তখনই এখানে নেগেটিভ ইলেকট্রন জমা হয়েছিল, ঠিক না? তো যখন টাচ করাবা এই নেগেটিভ ইলেকট্রনগুলো জাম মেরে এখানে চলে আসবে, সো এই নেগেটিভ ইলেকট্রনগুলো এখন আর এখানে নাই, এগুলো এখানে চলে গেছে, ঠিক আছে? সো এই গ্লাস রডটা ওর যে ল্যাক অফ ইলেকট্রন ছিল সেই ইলেকট্রনগুলো নিয়ে ও এখন নিউট্রাল হয়ে গেছে, ও বলবে যে আমি এখান থেকে ভাগি, এখন আমার আর কোনো কাজ নেই, আমার যেটা দরকার আমি পেয়ে গেছি, লুটপাট করে ও কি করবে, এখান থেকে চলে যাবে। কিন্তু খেয়াল করো, যখন এটা তুমি কাছে আনছিলা এখানে নেগেটিভ ইলেকট্রন জমা হয়েছিল আর এখানে পজিটিভ ইলেকট্রন পজিটিভ প্রোটন জমা হয়েছিল, তাই না? এখন যখন তুমি ও ইলেকট্রন গুলাকে নিয়ে ভেগে গেছে, এই প্রোটন গুলা আবার এখানে ব্যাক আসবে বিকজ এখানে যতক্ষণ পজিটিভলি চার্জ বডি থাকে ততক্ষণই শুধুমাত্র এই পজিটিভ গুলা রিপেলড হয়ে এখানে এসে জমা হয়, তুমিও বডিটা সরাই ফেলছো আর কোনো রিপালসিং ফোর্স নেই, এগুলা আবার উপরে চলে আসবে। তো ঠিক আছে, ভালো কথা, আবার উপরে চলে আসলো এবং আবার উপরে চলে এসে দেখবে কি যে এই ফুল বডিটা কিছু ইলেকট্রন হারাই ফেলছে, সো ফুল ইলেকট্রোস্কোপটা এখন পজিটিভলি চার্জ হয়ে গেছে, সো এদের মাঝখানে ডিসটেন্সটা আর কমবে না। সো যখন তুমি টাচ করাই ফেলবা এরপরে তুমি ওটাকে সরাই নিলেও এদের মধ্যকার ডিসটেন্সটা আর কি হবে না, কমবে না, কারণ এই পজিটিভ চার্জগুলো তখন ফুল মানে ছড়াই থাকবে, দুটোটাই ফুল বডিটাই পজিটিভলি চার্জ থাকবে। কি বলছো, বুঝতে পারছো? তো এই কারণে যখন তুমি কাছে আনবা বাট টাচ করাও নাই, তখন কাছে আনলে দ্য গ্যাপ উইল ইনক্রিজ, তুমি আবার দূরে সরাই ফেললে দ্য গ্যাপ উইল ডিক্রিজ, বাট যখন একবার টাচ করাই ফেলবা এই যে গ্যাপ ইনক্রিজ হয়েছে এই গ্যাপ আর কমবে না। সো এটাও একটা প্রুফ যে গ্যাপ কমতেছে না, এটা দেখে তুমি বুঝতে পারবা যে ইয়েস ইট হ্যাজ বিন পার্মানেন্টলি চার্জ, ওকে? নাইলে যদি শুধু তুমি কাছে আনো দূরে সরাও কাছে আনো দূরে সরাও, নো ইট উইল নট বি চার্জড, ওকে? বাট যখন তুমি টাচ করাবা ইট উইল বিকাম চার্জ, ওকে? সো আজকে শুধু চার্জিং দ্য ইলেকট্রোস্কোপ এতটুকু পর্যন্তই পড়াবো, এরপরে বাকিটা যেটা ডিটেকশন অফ এক্সিস্টেন্স অফ ইলেকট্রিক চার্জ, এখন একটা বডিতে চার্জ আছে কিনা সেটা কিভাবে চেক করব এটা আমরা পরের দিন ভিডিও সহ দেখবো ইনশাআল্লাহ, ওকে? সো দ্য নেক্সট ক্লাস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, I would like to recommend everyone to attend it on time, okay? Please let everyone know that so that they don't miss the next class, okay? Okay, so anybody wants to ask any question based on what we discussed today? No, sir. Oh, okay, then see you in the next class inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.